Just keeping the peace. Good day. Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. No plans yet. I'm simply trying to look out for my mother. I suppose after the whole business with Carver, it's a good idea to hang on to what you've got. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. Kirkwall needs me. If nothing else, you give this town respectability, my friend. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started? Seek to steal my life essence. Seems like a lot of work for little gain. Isabella, you look well. Are you talking about the flush on my cheeks? It must be the whiskey. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. The search for this thing has consumed you. Let it go. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. You can count on me. Thanks. I appreciate it. If I learn anything new, you'll be the first to hear about it. Good luck getting in. I've been waiting all day. We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The Seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the Captain of the Guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. You had to know cleaning up this mess would be difficult. It's not the challenge, it's the unending part. And really, I blame you. You poured money into a pot that was already full. Everything has shifted. Good job validating the fears of every anti-Ferelden and Kirkwall. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. Sounds like you're spreading yourself pretty thin. There are a lot of people in my charge. Someone has to look out for them. You guard the guardsmen? I don't turn people loose like Jevon. There's additional training, doubled patrols. Costs are up, but I've halved injuries. I'll take it and argue with Seneschal Bran later. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied.
And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead, but it's for the better. The door is right there. I'll put you to work. You've said that a few times. Bust heads for you and leave the paperwork behind. It has its appeal, but that's not really me, is it? Besides, I know what you get up to. A casual partnership is enough. Hope the day is treating you well, Sarah. Good luck getting in. I've been waiting all day. So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Three years. There's still no sign of Denarius. I'm beginning to wonder if he's finally given up. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Denarius killed him. Either way, if Denarius is aware of my presence, he has done nothing. Isn't this what you wanted? Yes, but... Tell me, what do you do when you stop running? You start over. Isn't that what you want? I don't know how. My first memory is receiving these markings. The lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. You don't know who you were? Fenris was the name Denarius bestowed upon me, his little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. Your problems are my problems. Unlucky you. But enough. You have much to keep you busy, I'm certain. Have you heard from your brother? Is he happy? With the Templars, I mean. Why trouble yourself over him? I know how hard it is to give up everything and live among strangers. I worry about him. And not just for his sake. Our mother visits him constantly. She says he's doing well. I'm glad. Maybe it's not what you would have wanted, but it's good he's found his path. I know he was angry when he left, but this wasn't your fault. One day he'll understand you were trying to protect him. Maybe with time he'll forgive me. He loves you. He just doesn't show it very well. Things will be all right. Somehow. By the dread wolf! Why is my house all... It's such a mess when people are here.
Nari don't never get sick. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? I don't want to know. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you. Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. We haven't talked much recently. How have you been? Good. I just love what Knight Commander Meredith's done with the place. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Is that making it harder for you, with justice? In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. You chose to merge with him. Only you can make it work. I am trying. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can, but this impasse cannot last. One day, everyone in Kirk will have to choose a side. Каменный дух. 20 лет в Легионе мертвых. Видел я пауков размерами более Бронта. Видел маток, что возлежали, набухшие мерзностной гнилью, в окружении своих оскверненных отпрысков. И тварей, которых нет названия, и чья плоть противна естеству. Однако же самое худшее встретились мне в старой шахте Тейка Гейдрун. Мы гнались там за эмиссаром и загнали его в тупик, образованный завалом. Бой был страшен. Эмиссар убивал моих воинов одного за другим, и, наконец, живых остался только 4. Когда уже казалось, что и здесь нам и суждено исполнить до конца свою клятву, бой наш пробудил нечто, спавшее испокон веков. То, что казалось мне грудой камней под ногами, обрело вдруг чудовищный облик. Это была тварь из камня, облегшего раздробленный в кости скелет и некогда живого существа, каменный дух. Душа гнома, так глубоко предавшегося злу, что самый камень отверг его. Одним ударом каменной своей руки сокрушил он эмиссара, а затем повернулся к нам свой безглазый череп. Мы бежали вверх по туннелю, и по пятам за нами неиступно грохотали тяжелые шаги духа. Добежав до Тейга, мы повернулись к нему, ибо понимали, что на открытой местности спрятаться нам негде, и надежды убежать от духа у нас тоже нет. Однако же он, достигнув выхода из туннеля, ударил своей силой по крепам свода и погреб себя под обвалом. Быть может, он познал нечто вроде раскаяния. Быть может, его заблудшая душа распознала себе подобных. Из дневника Амруна, воина Легиона мертвых. Вальдасин. Задолго до порождения тьмы, когда гномьи города тянулись под землей, на всем его протяжении дом Вальдасина один снабжал Лириуму всю империю. Однажды семья рудокопов заперла двери своего Тейга. Они отказались говорить и с благородными покровителями, и с королем, и даже с посетившим их совершенным. Дни проходили в тишине. Наконец двери Тейга Вальдасина открылись. Обеспеченные партнеры увидели, что Тейг пуст. Там не осталось ни одной живой души. Мертвых тел и каких-либо признаков случившегося не было тоже. Дом Вальдасина оставил после себя только посох из странного металла, похожего на лирию. Каждый, кто смотрел на него, чувствовал холод в сердце, словно вспоминая о некоем горе. Король велел запереть посох в Тейги, и с тех пор ни один гном не отважился отправиться туда. Рассказано летописцем Мертой. Одержимость демоном.
Зачем демоны пытаются овладеть смертными? История утверждает, что это злые духи, первые дети Создателя, рассерженные на Творца за то, что он от них отвернулся, и полные зависти к тем, кого он счел более достойными. Они наблюдали за живыми сквозь завесу, хотя не понимают того, что видят, но тем не менее вожделеют этого. Они жаждут жизни и затягивают живых к себе через завесу во время сна, пытаясь их кошмарами. Когда им это удается, они проникают сквозь завесу в наш мир, чтобы овладеть им в полной мере. Мы знаем, что цель любого демона – овладеть магом. Маг, в которого вселился демон, называется одержимым. Однако почти никто не знает, что сила одержимого всецело зависит от могущества демона, который вселился в мага. Это справедливо для всех одержимых существ. Все демоны разные. Демонов можно, например, классифицировать. С века башен по сей день используется система Брама, где демоны разделяются на классы в зависимости от того, на какой душевной области паразитируют. Согласно Браму, слабейшие наиболее заурядные демоны – это демоны гнева. Они наименее умны и проявляют себя в основном во вспышках насилия против всего живого. Они быстро расходуют свои силы. Самые могущественные из них бывают довольно сильны и иногда умеют вызывать огонь. Далее идут демоны голода. Когда они вселяются в живое тело, появляются каннибалы и вампиры, а когда в мертвые – мертвецы, питающиеся живыми. Они обладают способностью вытягивать энергию, как жизненную силу, так и ману. Следующие демоны – это демоны праздности. Первые в брамовой классификации, которые способны мыслить. В истинной форме этот демон известен как тень, сущность, неразличимая и невидимая, как и сама природа апатии. Он прячется и подкрадывается незамеченными, а при столкновении сеет усталость и безразличие. Среди самых сильных демонов демоны желания. Это они выискивают подходящих живых и обманом вовлекают их в сделку. Эти демоны цепляются за все, чего в принципе можно хотеть. Богатство, власть, наслаждение. И в итоге всегда получают куда больше, чем дали. Вотчину демонов желания – это иллюзии и контроль над разумом. Сильнейшие из всех демонов – это демоны гордыни. Они опаснее всех прочих, когда прорываются в мир. Мастер в магии с огромным умом – это грозная сила. Они настоящие стратеги. Именно они особенно страстно пытаются овладеть магом, а потом проводят через завесу других демонов, чтобы добиться своих целей. Что у них за цели, неведомо никому. Демон гордыни, проникающий через завесу, это угроза всему миру. Байдер, старший чародей Оствика, первые дети Создателя, год 12 8 столетия благословленного века. Андерс после глубинных троп. За последние 3 года Андерс стал еще больше чураться других, почти доходя до паранойи. Если он не сопровождает защитника, то проводит время с ферелденскими беженцами в Клоаке, леча их от болезней и рассчитывая, что их преданность защитит его от любопытных храмовников. После того, как его друг Карл был усмирен, а затем убит, Андерс уверился в том, что необходимо полностью разрушить структуру церкви и освободить магов от ее ига. Он присоединился к группе отступников, единомышленников, которые постепенно подтачивают Киркловский круг, помогая другим магам бежать. Дух мести, живущий внутри мага, проявляет себя все сильнее, и Андерс почти уже не может контролировать себя, когда дерется с храмовниками. Эвелин после глубинных троп. После приключения на глубинных тропах Эвелин вернулась к обычной жизни и получила должность капитана стражи. Ей удалось вернуть страже хорошую репутацию, запятнанную коррупцией капитана Дживина, и превратить стражников в настоящих хранителей закона и порядка. Казалось бы, пост капитана стражи должен был принести Эвелин стабильность, но вместо этого она ощутила, что ответственность за стольких людей лежит на ней тяжким бременем. Она всячески защищает своих стражников до такой степени, что сама обучает каждого и ходит в обычные патрули, но стражники начинают ощущать, что их душат такой заботой. Эвелин посвятила все свое время работе, и только Думт иногда может ее отвлечь. Даже это она объясняет необходимостью приглядывать за близкими людьми. Если она не спит, то служит страже и, кажется, не знает, как сбросить груз, который лежит на ее плечах. Карвер после глубинных троп. С тех пор, как Карвер стал храмовником, он мало общается со своей семьей, прикрывая службой и учением, но это слова человека, еще не до конца уверенного в правильности своего выбора. У Карвера мало общего с другими членами Ордена, поскольку он происходит из семьи, глубоко погруженной в магию, и хотя он уверен, что надзор над кругом в равной степени состоит из защиты магов и контроля над ними, ему приходилось наблюдать весьма неприятное
злоупотребление властью. Цель, которую он нашел в своей службе, искажает слепая ненависть некоторых вышестоящих храмовников. У Карвера хорошая работа, но путь храмовника гораздо извилистей, чем он ожидал. Фенрис после глубинных троп. После похода на глубинные тропы Фенрис остался в Кирквале, заняв пустующее имение Донариуса. Его самовольное вселение не могло не вызвать интерес соседей, а затем и городской стражи. До сих пор Эвелин удавалось отводить от Фенриса излишнее внимание, но она ясно дала ему понять, что вечно так продолжаться не будет. Хотя ситуация с домом Фенриса, кажется, не волнует. За последний год он стал очень нервным. Фенрис не может понять, оставил ли прежний хозяин попытки разыскать его или замыслил нечто коварное. Фенрис старается не думать об этом и искренне радуется первому в жизни собственному дому, хотя почти с ним с кем не общается, иначе как по своим наемническим делам. Изабелла после глубинных троп. Последние несколько лет Изабелла провела в поисках реликвии, которую потеряла в кораблекрушении. Она уверена, что реликвия в Кирквале, хотя причина такой уверенности остается загадкой. Из странного уверения, будто бы она прячется от своего бывшего нанимателя Кастильяна, Изабелла прикладывает все силы, чтобы доставить окружающим хлопот. Так недавно одна из ее многочисленных дуэлей переросла в кабачную драку. Возжелав простора, 20 драчунов вывалились из таверны в Нижнем городе, разгромив мимоходом несколько лавок торговцев. В следующие 2 недели Изабелла провела под стражей. В конце концов, капитан стражи Эвелин выпустил ее под обещание не драться на людях. Сдержит ли Изабелла данное обещание, еще предстоит узнать. Варик после глубинных троп. Привет от Бьянки. После экспедиции на глубинные тропы Бартранд канул в небытие, и Варику пришлось махнуть рукой на поиски беспутного брата, взвалить на себя весь груз забот о брошенных делах семьи. Теперь Варик занимается место брата в гномьей торговой гильдии. Правда, чисто формально он редко посещает гильдейские совещания. В зале гильдии в кресле, выделенном дому Тетрас. Его увидишь нечасто. Варик предпочитает управлять финансовой империей Тетрасов из своих апартаментов в Висельнике. А еще он никогда не отвечает на письма. Скачки за скетчем. Нежеланные конкурентки никому не в радость. Шайка иноземных убийц шныряет по улицам в поисках какого-то глупого мага. Нельзя допустить, чтобы эти типы убили без контракта, это же беспредел. Избавьтесь от болванов, пока они не навели на нас стражу.
You've settled in nicely. It's been hard work to get here. Indeed. Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... I'm listening, Aveline. What's the trouble? A thorn in my side, inventing trouble and scaring people. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help, and some sort of official sanction. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuis mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist constable. Why can't he spend his declining years building a boat or something? Seems like it should be easy to prove if there are bodies. Kirkwall isn't the safest place. That doesn't mean everything terrible is related. If you're gonna be picky, the common thread in most of the trouble is you. I seem to recall he had some good leads. Then you won't mind chasing his threads. If it leads somewhere, I'll pick it up. Right now, he's just distracting my men. He's in the gallows. Do what you can. Thanks, Hawk. I'll try not to make a habit of this. Why, hello again. Lovely home you have here. And may I say your mother makes for delightful company? He hasn't been bothering you, has he? I'll be less bothered when he leaves. My apologies, Sarah. Your son and I simply have a bit of business to conclude. I'll leave you two alone then. Be careful. Darling woman. A shame that she spends so much time here alone. Just what are you saying? Allow me to get right to the point. I know all this came from Deep Road's treasure. I know you repaid me, but I think I deserve a larger share of your fortune. Fair's fair, right? We took all the risks, and I paid you back. You did, but look around you. You've prospered nicely. Is it fair that I only doubled my money while you got all of this? I don't think so. Give me another, 100 sovereigns, and I'll go away. If you don't, I'll make things unpleasant. Simple enough, no? What do you mean by that? Well, let's see. I think people would like to know just what happened to Bertrand, wouldn't they? I know he betrayed you, but nobody else does. Your partner disappears, and you end up rich. There hasn't been a single question asked about that. Yet. Questions could be asked. About you, about your red-headed friend in the city guard, about your sudden riches. Help me out, and my friends in the Carta will make sure the evidence I have never sees the light of day. There's no evidence. There couldn't be. Does it have to be real? I think it just has to raise enough questions. How badly do you want the eyes of the Templars upon you? Not very, I'll wager. I don't have that kind of coin on me right now. Ah, yes. I've heard that line before, I think. Have it your way, Hawk. We'll be seeing each other again, I'm sure. Carver. Still as resentful as ever. Fenris said Daenerys left this at the mansion. Ah, this statue. Wait, where did I get this statue? Best keep Isabella's books on the top shelf. Don't want to scar Sandal.
That's Mother's room. I shouldn't intrude. Handprints? Was someone swinging on the chandelier? Sando. I wonder where Varric is today. Telling stories about my exploits to anyone who will listen, most likely. Never thought I'd have my own family crest. Lots of old things from Lothering in there. So much has happened since we got here. I'm glad I've got it all written down. What's this? Ah, Anders' manifesto. Again. Oh, I think I'll let Sandal empty that. You like the shiny? Hey, look. A partially burned page from Anders' manifesto. It's strange living here again. My childhood home. Now owned by my child. I do hope you've been upfront with me about really owning it. I don't want to be at the mercy of that wretched Dougal. It's nice to be here, though. To feel like an Amel again. I'm going to make the name Hawke one to be proud of in this city. I don't doubt it. Your father would have said that, with that exact look too. I just wish we could all be together as a family one more time. I visited Carver with the Templars, and he's so proud of his new knighthood. I guess I just need to start finding you a suitable wife. I've been wondering if I shouldn't remarry. I'm sure the last thing you need is your mother watching over your shoulder every time you come home. But perhaps there is still life once your children have outgrown you. You've been through a lot. You deserve any joy you can find. Thank you, love. No one could ever replace your father. But it is refreshing to think I could still be courted at this age. The Reinhardt's second daughter is very interested in meeting you. Ночные кошмары. Здравствуйте. Надеюсь, это письмо дойдет. Я часто вспоминала вас за последние 3 года. Если б не ваша доброта, Фенриэль бы стал рабом, но благодаря вам он сохранил свободу и начал учиться владеть своей магией. Но недавние ночные кошмары захватили его и не отпускают. Ни хранительница, ни первый чародей не могут ему помочь. Я не знаю, к кому еще обратиться. Пожалуйста, зайдите ко мне в Эльфинаж, я буду ждать вас. Еще раз спасибо за участие, проявленное в прошлом. Искренне ваша Арианни. Подземная дорога. Многие люди в городе обязаны вам жизнью, я одна из них. Когда нас с друзьями загнали в угол храмовники, мы помогли вам сбежать. За последние годы почти все страхвенские отступники были схвачены, но благодаря помощи многих людей сохранила свободу. Вы столько сделали для отступников, если бы настроение сделать еще больше. Свяжитесь с госпожой Селби на пристани, она знает, как можно спасти многих других несчастных. Навеки ваша должница Терри из Тархвейна. Запретные знания. Сударь Хоук, несколько лет назад я погрязла в пороке и позволила увлечь себя безумным замыслом магессы крови Тароны. Вы пощадили меня в цветущей розе. Долго еще я жалела, что вы меня не убили, но потом в отчаянии обрела свет Создателя, и теперь ищу искупление. Тароне написала много трудов, содержащих темные тайны, узнанные ею в тени. Она считала эти фолианты, вселив демонов в их переплеты. Вам следует найти и уничтожить их, дабы другие не пошли ее темным путем. Я бы очень хотел вам помочь, но храмовники не выпускают меня из кельи. Могу лишь молиться за вас. Идунна. Письмо от Фенраэля. Хоуку. Жить с долицами нелегко. Хранительница Маритари старается как может, но я не знаю, что еще она для меня может сделать. Молодые эльфы не принимают меня, постоянно шушукаются за спиной, старшие более осторожны, но я по их глазам вижу, что они меня боятся. Не знаю, зачем я вам все это пишу. Иногда мне кажется, что только вам и можно доверять. Ваш друг Фенраэль. Хотите, но не можете? Ваш флаг безвольно повис, ваш солдат не стоит по стойке смирно, ваш гном не хочет лезть в глубинные тропы, приходите в аптеку Йормана и спрашивайте наш особый соус, только в особой соусе, экстракт из 52 трав, средство полностью натуральное, совершенно безопасное и абсолютно эффективное. Каждый раз ощущения будут новыми. Будьте мужчиной, каким другие только хотят быть, будьте мужчиной, каким достойны быть.
От Эльрена. Мистер Хоук, я чувствую, что должен извиниться. Когда вы отдали Келдера страже, вы сделали то, что должны были сделать. А вот за то, что вы спасли мою дочь, я мог бы вас поблагодарить получше. С Лией сложно. Мы уехали из Кирквелла, но теперь бедной девочке в каждом мужчине видится чудовище. Боюсь, это у нее так никогда и не пройдет. Ваш должник Эльрен. Странное письмо официального вида. Уважаемый гражданин, я лорд Альхим Фелк из Тархейвена. Я верю в создателя Андрасты, возлюбленную его пророчицу, поэтому обращаюсь к вам с этим срочным делом. Много лет назад я служил в бюро сенешаля королевской семьи Старкхейвена. К несчастью, они были свергнуты коварным узурпатором. Я представляю его королевское высочество принца Корбиана Веля, истинного наследника престола. С вашей помощью, если даст создатель, мы снова увидим его в короне Старкхейвена. У его величества было состояние в 11 тысяч золотых в сундуке Королевского банка. Антивы. Получив эти средства, он сможет собрать армию и отвоевать трон, но забрать деньги самостоятельно для его высочества слишком опасно. Здесь нам потребуется ваша помощь и проницательность. Просто пришлите мне реквизиты открытого банковского счета в Кирквелле. Я переведу вам средства, затем король свяжется с вами, чтобы забрать их. Наставив достойную награду, должен предупредить, что антивянцы не считают счет действующим, если на нем не менее 100 золотых. Просьба соблюдать секретность. Ваш лорд Ахим Фелк. Странное письмо из Лоттеринга. Хоук, слыхал, вы обосновались в вольной марке. Не знаю, зачем вам такие хлопоты, но все же лучше, чем Орлей. Там есть пауки, большие. У нас тут шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на гигантского паука. Но Мор их всех выгнал, создатель. Тяжелые предстоят времена. Напомни мое слово, но это заразную землю уже и капканы с ядом ставить нельзя. Старый Барлин. Записка адресована Гамлину. Сударь Гамлин Амел, денег нет уже 2 месяца, проценты растут, как вы несомненно понимаете. Не заплатите, вылетите из наших кругов. Подумайте, ни один спорщик, шулер и жулик во всем Кирквелле не будет иметь с вами дела. Надеюсь, этот вопрос будет улажен, прежде чем мы что-нибудь предпримем. Давайте избежим неприятных последствий. Галард. Письмо из Лоттеринга. Дорожайшая Леандра, надеюсь, вы с детьми как-то держитесь. Очень сочувствую насчет Беттани. Такая славная была девочка. Как-то раз помогала мне прополку делать. Мор столько у нас отнял. Спасибо создателю, что послал нам серых стражей. В нашей стране мало-помалу все идет на лад. Но Лоттеринг все для нас потерян навсегда. Мы надеялись отстроить его заново, но Мор заразил землю. Она восстановится только через десятки лет. А может, вообще никогда не восстановится. Редклифф уютное место. Я же чувствую себя здесь как дома. Во время моря тут были свои невзгоды, но сейчас деревня приходит в порядок. Заезжайте к нам как-нибудь, посмотришь. Пожалуйста, напиши еще, дорогая. Хочу узнать, как вы там живете в Кирквелле. Мое тебе сочувствие и поддержка. Обними из меня детей. Твоя подруга Мириам. Семейные письма. Дорогой Дум, как ты? Надеюсь, у вас с мамой все хорошо. Тут у нас тоже неплохо. Среди храмовников я на своем месте. Очень хорошо иметь цель. Быть частью чего-то большего, чем я сам. И ты. Ладно, прекращай ныть. Работа, конечно, не сахар. Мне совсем не нравится так поступать с магами, но разве у нас есть выбор? По крайней мере, все в безопасности. Так лучше. Многие маги понимают, что мы пытаемся помочь, хоть наши методы оставляют желать лучшего. К сожалению, в Ордене бытуют и крайне взгляды. Некоторые хотят покончить с угрозой радикально, раз и навсегда. Надеюсь, что эти идеи никто не поддержит. Хорошо, чтобы Беттани не пришлось жить в таком месте. Закругляй, служба зовет. Передавай привет маме, твой брат Карвер. Is that Isabella? Who carves that into a stairwell? If you need any enchantments, I'm sure my boy would be happy to help. Enchantment! Календарь Тедаса. На церковном календаре. Большинству простых людей почти нет дела до премудрости нашего календаря. Он нужен народу лишь потому, чтобы сообщить о приближении празднества летнего дня, близости зимы и необходимости собирать урожай. Название отдельных лет – это дело историков и мытарей. Если спросят людей, почему нынешний век назван веком дракона, мало кто сможет сообщить тому причину. Сейчас век дракона, 930, то есть 30-й год 9-го столетия, после коронации первой владыки церкви. Каждый век длится в точности 100 лет, а название следующего века выбирается в 99-й год предыдущего. Ученые Валруая сообщают церкви о знамениях, наблюдаемых в этот 99-й год. Затем церковь проводит многомесячные исследования, и, наконец, верховный жрец или жрица провозглашает имя наступающего века. Говорят, что такое имя
знаменует грядущее, то, что ждет народ Тедаса в ближайшие 100 лет. Нынешнее столетие не должно было стать веком дракона. В последние месяцы благословленного века церковь готовилась провозгласить следующие 100 лет солнечным веком в честь символа Орлесианской империи, которая в те время охватывала почти всю южную часть Тедаса, управляя Ферлденом и нынешней Неварой. Этот век должен был стать кульминацией расцвета Орлесианской империи. Но когда началось восстание в Ферлдене и вот-вот должен был состояться битва на реке Дейн, произошло удивительное событие – буйство или явление дракона. К тому же наиболее ужасные из его разновидностей. Со времен большой охоты на драконов в Неваре эти создания считались практически вымершими, и говорят, что вид дракона, поднимающего над морозными горами, неимоверно впечатляет и пугает одновременно. Когда дракон учинил буйство, опустошив немалую территорию в поисках пищи, перестарелый верховный жрец Фаустин II внезапно провозгласил наступление века дракона. Кое-кто утверждает, что тем владыкам заявлял о поддержке Орлея в войне против Ферлдена, поскольку дракон – это элемент родовой геральдики Дуфаэль, короля Мегрена, более известного как король-узурпатор Ферлдена. Так или иначе, драконье буйство оказалось направлено на Лизианские предгорья морозных гор, вследствие чего сотни людей погибли, а еще тысячи вынуждены были бежать к северному побережью. Ферлденские повстанцы одержали победу в битве на реке Дейн, таким образом завоевав себе независимость. Многие исследователи убеждают, что век дракона приносит Эдасу жестокие и неспокойные времена перемен, как говорится, поживем увидим. Из книги «Усердный богослов», написанной братом Дженитиви, церковным ученым, «Век дракона», 25-й год 9-го столетия. The outside of your house is so clean. Does someone wash it for you? You're incredibly talented, Meryl. I can see you were meant for great things. Thank you. But you're stupid. I'm sorry, what? Don't you think it would be better to work on where you are now, instead of recreating old glory? No, that's kind of the opposite of what I've been saying. I'm the stupid one. Whatever. More trouble than commerce in this place.
free drinks for the guards. But accept, and you wake up in the alley. I'm sure you miss your uncle from time to time, but his house does smell very strange, even from the street. So you're moving up in the world? Got some coin to share with your favorite uncle? The Canary must like it here, to stay so long. From what I've seen, the Canary don't like anything. That can't be true. They must like some things. Sunshine, butterflies, rainbows. If I spot a canary admiring butterflies, Meryl, you'll be the first person I tell. I was hoping you'd come. You did so much for my Fainreal already, but I visited him among the people, but he turned me away. I know the demons still plague him, and now they've taken him. 2 days ago, Fainreal went into a nightmare and hasn't returned. He can't be woken up? The Keeper says he is near death. His lips still fog a mirror, but that is all. Surely there are mages who can pursue him in the Fade. I have contacted Keeper Marathari. The Dalish have an ancient ritual that might help, but it requires someone Fainreal trusts to enter the Fade to free him. I have braved the Fade before. Perhaps I can aid him. You have been so kind to us. Fainreal thinks of you as a true friend. Marathari is coming to perform the ritual that will bring Fainreal back. His childhood things here will help anchor him. Perhaps this is something best left to the Circle. The Keeper will delve into the ancient magics to protect this half-breed. She wouldn't do so for me. I've already called for the Keeper. We need to begin the ritual as quickly as possible. Would you like to stay here or return when she arrives? This is too urgent to delay. You have been far kinder than I had any right to expect. I came quickly, Ariane. I did not wish to tell you by letter how grave your son's situation is. The magic he possesses makes him what the Tevinters called Somniari, a dreamer. Dreamers have the power to control the beyond, what humans call the Fade. Fainreal is the first in 2 ages to survive. Why are they so rare? Dreamers have great power in the Fade. They attract demons. Luckily,
Most prove too frail of mind to survive a demon's possession. A dreamer abomination would be near unstoppable. Is there a difference between the Beyond and the Fade? They are the same. By either name, the Fade is the realm of spirits, Thedas' heart, while the mortal realm is its strong arm. The demons who live there covet the bodies of mortals and seek to possess them. Only mages ever touch the Fade in a waking state. Others see it in dreams. What exactly are we going to do here? The elves of the Dales were experts in the Somniari arts. They could even help those with no power enter the Fade. I have done my best to recreate the ritual. We will use Fainriel's childhood home as a focus to draw him back through the veil. Just send me into the Fade. I told you he was amazing. Now, Ariane, please excuse us. We must prepare. Oh, of course. There is more I must tell you that is not for her ears. Is Fainriel in danger? Indeed. And the danger may not come from what you think. Fainriel cannot become an abomination. The destruction he would cause is unimaginable. If you cannot save him from the demons, you must kill him yourself. A death in the Fade will make him what your circle calls tranquil. He will be no threat after. I will not let him become a danger. I wish you luck. Now, gather a team, and we will begin. Choose carefully, for all will face temptation. Can I come? I'd love to see the ritual. And I promise I won't be a bother. I can't imagine what aid I could offer in a realm of dreams and magic. I admit, I'm a little fascinated. Let us begin. Is this the Temple of Old? What an awful thing to dream about. Come. Fainriel must be trapped further in. Храмовники. Орден храмовников, который часто изображают суровыми и мужественными, был создан как вооруженная рука церкви, вооруженные в дополнение к недюжинным боевым талантам, умением разрушать чары и противостоять магии. Храмовники, как никто другой, пригодны для борьбы с магами-отступниками, не желающими признавать власть церкви. Кроме того, они являются первой линией обороны против темного могущества магов крови и одержимых. В то время как маги зачастую ненавидят храмовников, как символ контроля церкви над магией, простой народ Тедаса видит в нем спасителей и святых воинов, защитников добра, чье сострадание защищает мир от буйства черной магии. На самом деле, вооруженная рука церкви ищет прежде всего умелых воинов с твердой верой в Создателя, а уж безупречная нравственность – дело второе. Храмовники должны исполнять свой долг, не поддаваясь эмоциям, и Орден Храмовников предпочитает фанатично религиозных и, безусловно, преданных солдат идеалам добродетелей, которые могут в трудный час выбор усомниться в правильности приказа. Источник могущества храмовников – лириум, минерал, который считается первоначальным элементом творения. В то время как маги используют лириум в сотворении чар и совершении ритуалов, храмовники принимают вовнутрь первичное вещество, дабы усилить свою способность противостоять магии и разрушать чары. Потребление лириума регулирует церковью, но у некоторых храмовников лириум вызывает наркотическое привыкание, что выражается в мании преследования, навязчивых идеалах и приступах безумия. Храмовники идут на такие сознательно, чтобы служить ордену и церкви. Именно это чувство безжалостного сострадания больше всего пугает магов, привлекших к себе внимание храмовников. Когда храмовников посылают умертвить вероятного мага крови, говорить с ними вызывает голосу разума бессмысленно. Если не подготовились как следует, то вся магическая мощь их жертвы сводится на нет. Ведомые верой храмовник является чуть ли не самой почитаемой и внушительной страх силой в Тедасе. Из закономерности формы написано Хельденом, первым чародеем Старкхейвена в 80-м году 8-го столетия благословленного века. Тень. Столько знает себя человеческий род, сколько он следует тень, ибо каждый раз, когда мы спим, мы бы
блуждаем по ее закоулкам, изредка видя отблеск города посреди нее. Она близко нам к нашим мыслям, но отделена от нашего мира. Когда-то империя Тевинтер протила ему золото, лириума и рабов в попытке начертить карту тени. Это оказалось совершенно пустым предприятием, хотя разные части тени принадлежат определенным могущественным духам. Все в ней при этом постоянно течет и меняется. Прежде чем империя закрыла проект, удалось найти с дюжину несопоставимых и постоянно меняющихся владений демонов, а также зарегистрировать несколько сотен видов духов. Отношения становятся с тенью сложные. Даже при входе в тень с помощью лириума смертные не могут ей управлять или как-то влиять на нее. Однако это могут делать духи, что там обитают. Но как учит нас церковь, главный изъян духов состоит в том, что у них нет ни воображения, ни притязаний. Они создают то, что видят в уме своих спящих гостей. Создают искусственные копии наших городов, людей и событий, которым как отражением в зеркале совершенно не хватает контекста, обстановки собственной жизни. Даже самые могущественные демоны просто крадут у смертных их самые дурные мысли, самые тяжкие страхи и возводят свои королевства с одной лишь единственной целью – почувствовать вкус жизни. Первый чародей Йозефус – усмирение и роль тени в человеческой культуре. Well, it's rare to see two forgotten magics in one day. It's usually a slow place, a fade. Not many surprises. I wasn't sure I'd like this one, but it has potential. A sloth demon. Think active thoughts, like running and jumping and such. Call me Torpor. I have a proposition that might interest you. I will not give in to temptation, fiend. Have it your way. When's the fight start? Not ready to get more. Don't get results, don't you?
That's it, Fainriel. Hard on the downstroke, then lift. Good. I'll have you scribing all my letters soon. If I'd known you were such a brave lad, I'd have brought you into the business years ago. Does that mean I can come with you to Antitha, Father? Mother said maybe this summer. Right, Mother? Your father never wanted anything to do with you. Don't trust him. Why are you lying to me? Don't listen, son. She's always been ashamed of you. She wanted you gone, so she could go back to the dailies. I'm the one who loves you. But why can't I remember you? It's not your father, Fainriel. You're trapped in the Fade by a demon. A demon? No. No, I want this! Then remember this is who took away them. Only thing you ever wanted. You turned him against me. Complete accident. I was trying to help. Honest. Take away my pets, and I'll take away yours. How loyal are these friends you drag into the Fade? What would your noble knight do to reclaim what she lost? You spent your whole life trying to be the chevalier your father wanted. The one thing you chose for yourself, and the dark spawn took him. Wesley? I've been waiting for you, love. All your doubts started when we met this apostate. Kill him, and everything we lost will be restored. This isn't Wesley, Aveline. The Fade is the only place where your failure can be erased. I failed you, Wesley. I failed myself. If that moment could be changed... You want me? Come through her. More delays. Failure suffering draws them to wait patiently. По ту сторону завесы духи и демоны. Об обитателе тени для стороннего наблюдателя определить разницу между тенью и обитающими в ней сущностями может оказаться не так-то просто, не говоря уж о том, чтобы отличить один вид духов от другого. По правде говоря, последнее может составить трудность даже для квалифицированного мага, поскольку духи не есть физические сущности, а потому не привязаны к какой-либо распознаваемой форме, а то и вообще не имеют формы. Никогда нельзя сказать наверняка, что в тени является живым, а что деталью окружения. В связи с этим начинающим путешественникам по тени рекомендуется здороваться со всем, что им попадается. Обычно мы используем термин «дух» для обозначения только доброжелательного или, по крайней мере, не самых злых обитателей тени. Но если быть до конца точным, все сущности, находящиеся за завесой, есть духи. Как и явствует из песни света, все, что существует в тени, является отображением нашего мира. Отображением довольно убогим, поскольку духи, копируя образы, не имеют ни малейшего понятия того, что они отображают. Так что нет ничего удивительного в том, что значительная часть наблюдаемой нами тени напоминает манускрипт, переведенный пьяным послушанием с Твинтерского по-орлесянски и обратно. В целом духи не так сложны, или вернее сказать, они не являются сложными сущностями в нашем понимании. Каждый из них связан с определенной
стороной человеческого опыта, гнева, голода, страдания, надежды и так далее. Эта сторона представляет собой их сущность. Тех духов, которые связывают с темными сторонами человеческой души, с дурными эмоциями и мыслями, мы называем демонами. Самый распространенный и самый слабый вид демонов, который встречается в тени, это демон гнева. Этот демон напоминает вечный кипящий чайник. Их существование определяется стремлением сеять ненависть. При этом объятия для ненависти может и не быть. Нечто похожее представляет из себя демоны голода, которые только тем и занимаются, что едят или пытаются съесть все, что им попадается, включая других демонов, правда последнее у них получается редко. Далее существуют демоны праздности, это первые мыслящие сущности, которых можно обнаружить в тени. Они опасны только тогда, когда что-то заставляет их преодолеть собственную лень и причинить так и вред. Демоны желания куда более умны и гораздо более могущественны, они завлекают смертных в свои владения, обещая им то, чего они желают, богатство, любовь вместе, что душе угодно. Самый могущественный из известных демонов – демоны гордыни. Это самые опасные демоны, ибо среди себе подобных более всего напоминают людей. Чародей Мидромель, по ту сторону тени, духи и демоны. My people, I present to you our hope. His features may mark him as human, but in his heart beats the blood of the Dales. He came to us to learn his heritage, to release the power from a lineage as ancient as our race. I don't know what to say. That's not the Keeper, Fainreal. Demons can take on other forms. He lies. The first enchanter is a pawn of the Templars. No. Silence, demon! Weren't you? Keeper Marathari warned me of this. You're not the Keeper. Mother's people have no circle, but they don't consort with demons. You? Why did you interfere? My power joined to his, Fainreal would have changed the world. The boy only wants his freedom, not your power. Those who are free to choose always want power. You think your friends are different? You think this elf, with her innocent face, would turn down a demon's offer? She didn't before. How about it? Would you take what I offered the boy? Scion of the Dalish, savior of elvenkind. Can you do that? I am the greatest of my kind. Whatever tricks your little pet has taught you will pale in comparison. Demons always turn on you in the end. I cannot put you ahead of the fate of my people. You took my dreamer. Now you'll take his place.
can't spend another moment in this place. The screaming. Everywhere, all I hear are the nightmares of people dying, fleeing, gnawing their own arms off to escape. This is a world of monsters. And they all want me. Please, help me escape. Help me die. If I kill you here, I only destroy your mind. You will become a tranquil. I was afraid of that for so long. I can't even remember why. To live. To sleep without dreaming. To never hear a demon's whisper. It is a blessing as great as standing at the Maker's side. Is this truly necessary? Do it. Put the knife in my heart. You can master this talent, Fenrir. You don't have to let it destroy you. The Dalish do not have what I need. Perhaps Tevinter. If these powers can be trained, it would be there. I can do this. Fenrir has mastered his powers. Then he lives. You saved him. I cannot thank you enough. Keeper Marathari, may I return with you to the Sunderlands? I would like to ask for my son's forgiveness. Of course. It was you who chose to stay away. He must go elsewhere to train. There is no one in Kirkwall to help him. He asked me to say goodbye. My son? No. I must find him before he goes. It is wise for him to seek guidance. Kirkwall cannot provide what he needs. I truly did not think what you did was possible. You are a rare human indeed. I'm sorry. I should have stood beside you. I don't expect that will be enough, but there it is. You have my apologies. It is easy to forget that one cannot bind demons with words. Your friend awakened here some time ago. No one is immune to a demon's offer. You accomplished a miracle with Fenrir. This book belonged to the last dreamer of our tribe. It has a rare magic beyond price. Please, accept it with my gratitude. You, Varric, have... I can't believe I turned on you. With the demon in the Fade, I'm so sorry. Masaranas. I'll understand if you can't forgive me. You didn't betray me. The demon made you do it. I should have recognized I was being manipulated. I've been so careful in all my dealings with spirits until now, to make such an obvious mistake. It frightens me. It takes so little for a mage to fall. What do you do to protect yourself from demons? The Keeper taught me. In the Fade, you must believe nothing but yourself. Everything there is a lie, or a trick, or a trap. I knew not to trust, and I don't know why I did. What made you give in? It felt like every word the demon spoke reached out and pulled at my heart. I didn't want to believe it, but I just had to. You're already in a lot more danger than most mages. Because of the blood magic. I know. I'll be more guarded from now on. Thank the creators you were there. It won't happen again. I'll make sure of that.
by the dread wolf. Why is my house always such a mess when people are here? It's clean. Point the way, Hawk. Well, look who's here. I knew it. It turns out we'll need to do this the hard way, Hawk. I'll get the money you owe me if I have to tear your mansion apart brick by brick. So you thought an ambush would get you what you want? I considered going after your mother, but I prefer the direct approach. Boys, let's make this quick. I want to be in that mansion within the hour. I'm with you. Good luck getting in. I've been waiting all day. It's different here as captain. Feels like family. Is it cold in here? I'm having trouble staying warm. Ever since the Fade and that thing inside Fainreal. Any ill effects? It keeps drifting back. I can feel the want of it. It must have been strong to turn you. Strong's not the word. I can deal with strong. This was, I don't know. It took a memory I was at peace with and, well, if that's what mages contend with, I'm less opposed to the gallows. Should I be locked up? I don't know. Who could resist that? Anders didn't, and seems quite proud of the fact. Merrill aches for some sort of bargain. It's obvious. I'm left to think, mages are either willful in a way I can't understand, or not mortal. I don't find either comforting. I don't want to think about it. What's the captain of the guard doing in the Fade anyway?
Fine day, Sarah. How much longer do I have to wait? Good day, Sarah. Blondie, Sunshine, Daisy, Ravani. What am I? Beg your pardon? You don't call anyone by name except for me. Where's my nickname? That's not true. There's Hawk and Bianca. Hawk is a family name, and Bianca is a crossbow. Don't change the subject. Haven't thought of a good one yet. What do you think of Red? Too common. Well, when you think of one, let me know. Every piece of equipment in the Free Marches begins here. So I hear you've been visiting the Viscount's gardens, Daisy. Oh, they're enormous. And they're always empty. Why don't more people go to see them? Probably because they're private and surrounded by guards. I thought all those men looked a bit cross. Why are we not leading force against the heathens? You're looking well. My store is much better stocked, thanks to you. If you're interested in hunting down more ingredients, I can make other creations. And of course, I'll pay you for your work. Sure. Just let me know what you need. Perfect. I have a list of ingredients right here.
Welcome back to Souls, my friend. We have no scheduled appointments at this time, apprentice. Yes, they found They us. got Grace and the others. Sure you're not surprised. After we have sword drills in the morning and study the charm in the afternoon. Look like you know your way around a weapon. Buy something. You were very close to losing your printing blocks, Varric. Once more, I am falsely accused of whatever it is I am accused of. Falsely. Someone swapped the text of my recruitment poster with some filth from the Blooming Rose. Ooh, that does sound pretty good. Sure. Fill the barracks with whores. But you also fill the rows with guards. It is true what they say. The best comedy comes from tragedy. Feel free to browse my wares. The profits help Pharrell's... Disney here and at home. Look at all the elves. You are Hawk. A patrol went missing along the Wounded Coast. The Arashok says you have some semblance of honor. So tell me, did you kill them? If I did kill them, why would I tell you? You just attacked me. I seek an answer to a question.
What has happened to the missing Karatam? Vengeance is not relevant to this task. I don't know what you're talking about. I believe you. If you are not responsible, I waste my time here. If you see a blonde elf girl, run. She's probably a floodmate. Bianca is a very pretty name. I'll tell her you said so, Daisy. She can't actually hear you, can she? Of course she can. What kind of question is that? Wait, are we talking about your crossbow or something else now? You sure you don't want a little extra for your retirement fund, Captain? That stopped with Jevon, as did your extra shipments. I can, and I have. If you're here about a shipment, that's the overseer. I just lift and carry. What an awful place this is. You sure you don't want a little extra for your retirement fund, Captain? That stopped with Jevon, as did your extra shipments. I can, and I have. Not a wise place to linger. Feel free to look. My merchandise, if you've the coin. A rich Ferelden. You know the Tethras family businesses are registered in your cousin Elman's name. You don't say. But I can't find any record of you having a cousin Elmond. I'll introduce you sometime. He's a little on the shy side. Varric, he's imaginary. Which makes him a much better head of the household than I am. He never misses the Merchants Guild meetings for one. Загадка Кирквала. Оказавшись в тупике, мы подверглись нападению со стороны малефикаров. Я боюсь, что Ви не выживет. Должно быть, контрабандисты выделили их. Эти сектанты пытаются открыть ответы. Может, они тоже это ищут? Или же это было случайное нападение? История магов Кирквала гораздо сложнее, чем у магов в других кругах. Многие из них не принесли истязаний, многие обратились к магии крови. Почти в 2 раза больше, чем в Стархейвене или Оствике. Может, в Орде действует тайна братства, разыскивает винтерские секреты? Так или иначе, надо быть осторожны, или мы станем бандой одного, или ни одного. Под брусчатой мостовой, покрытой странными знаками. Подпись «Банда 3».
rule of thumb. If the criminal runs to the sewers, he's gone. Alone in the dark. And that's how... Stay away from me. Nothing. My favorite spot in the whole city. The taverns in Town are all owned by the merchants.
Let's not do that again. Find me never get on our bad side. Seems to be healthy. I still don't know what the big tree is for. It's sort of pretty, I suppose. That's not really my thing. I don't want no trouble, monsieur. It's late. I should get home.
Rather die down here than in the alien age. Rather die down here than in the alien age. I don't want no trouble, monsieur. So angry at night. Someone should do something about them. Move along, Ferelden.
losing ground. It's been years since we arrived, and nothing's changed. Did you... I'll deal with this! I'll kill you! I'm a little overwhelmed here. One less to worry about! You will fall! I could do this in my I've got so many bruises now, they've got names and families.
Need mana! I'm exhausted! Stick you like a Need mana! This is going badly! Get back! Perhaps do battle with a pack. Too much! Soft bunnies next time. I'd do much better. Evening, Captain. Go down!
Good to see you again, sir. Nothing new to report, I'm afraid.